Next, invoice price method anukondi. At each point of time, we need to eliminate a reserve. That may be either an opening stock, closing stock, goods sent to branch, goods returned by branch. Goods sent to branch, goods returned by branch. Next, under stock and debtors method, cost basis, we have to maintain 7 different ledger accounts for each branch. For each branch by head office. So first one, branch stock, branch cash, branch debtor, branch expense, branch P&L, branch fixed asset and goods sent to branch account. Gross profit account identify them. Branch stock account. Net profit, branch P&L account. Branch P&L account. మా బ్రాంచ్ బుక్స్లో బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో గూడ్స్ ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ ఎఫెక్టెడ్ లెజర్ అకౌంట్ విల్ బి బ్రాంచ్ స్టాక్. అది గూడ్స్ అంటూ బ్రాంచ్ అయినా, గూడ్స్ రిటర్న్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అయినా, గూడ్స్ సోల్డ్ బై బ్రాంచ్ టు కస్టమర్ అయినా కానీ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ చేయించాలి. సేల్స్ అకౌంట్ ఉంటుందా? నో. Tell me journal entry for goods sold by branch to its customers on credit basis. Branch debtors account debit to branch stock account. Branch debtors account debit to branch stock account. Clear? Expense of branch paid by head office. Branch expenses account debit to cash account. Branch expense account debit to cash account. Now, under stock and debtors method, invoice price basis, we need to maintain one additional ledger account, and that additional ledger account is branch stock adjustment account. So gross profit will be arising on branch stock adjustment account, in branch stock adjustment account. So opening stock reserve, closing stock reserve, goods sent to branch profit, goods returned by branch profit, anni kuda elimination through branch stock adjustment account. In loka special adjustment vastunamu endama, when branch stock account is having balancing figure, that balance will be transferred to branch stock adjustment account. Balance amount రావడానికి ఛాన్స్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? మేబీ సేల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మేబీ సేల్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సార్ అది ఒకటేనా రీజన్ అంటే ఇంకా డిఫరెంట్ రీజన్స్ కూడా ఉంటాయమ్మా. ఏంటి సార్ అంటే, గూడ్స్ అండ్ బ్రాంచ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్రాపర్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు అనుకోండి, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ వస్తుంది. అబ్నార్మల్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి అకౌంట్ చేయకపోతే డిఫరెన్స్ అమౌంట్ వస్తుంది. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ లేకపోతే డిఫరెంట్ అమౌంట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. అంటే ఆ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లో మీరు ఏది మిస్టేక్ చేసినా కానీ ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ వస్తుంది. అన్ని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి సార్, అయినా బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్. దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ విల్ బి adjusted in branch stock adjustment. Over and above invoice price will arise in branch stock account. ఆ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనం, అంతేనా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. నెక్స్ట్, wholesale price method. Under this method, head office transfer goods to branch office at wholesale price, and branch office will sell goods to customers at retail price. Profit of head office is wholesale price minus cost price. Profit of branch office is retail price minus wholesale price. So at the time of transfer of goods from head office to branch office or else branch office to head office, no need to eliminate stock reserve. No need to eliminate stock reserve. But we have to eliminate stock reserve on opening stock, and we have to create stock reserve on closing stock using general P&L account. Using general P&L account. And under wholesale price method, abnormal loss of the branch should be burned by branch itself. Should be burned by branch itself. And then yes. Next, independent branches. Indeed, two parts: accounting for transaction between branch and head office, and consolidation. So accounting for branch and head office in between transactions, branch and head office already మనం చూసాం, అరౌండ్ 14 or 15 ట్రాన్సాక్షన్స్ చూసాం. అందులో స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అండ్ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. అండ్ నెక్స్ట్, branch fixed asset purchased by branch but asset account is maintained in the books of head office. Tell me journal entry for that transaction in the books of head office. Branch fixed asset account debit to branch account. In the books of branch head office account debit to cash or creditors account. Cash or creditors account. On that asset depreciation charged in the books of head office. Branch account debit to branch fixed asset account. In the books of branch depreciation account debit to head office account. Depreciation account debit to head office account. Expenses of head office allocated to branch in the books of head office. Branch account debit to expenses account. In the books of branch, expenses account debit to head office account. Expenses account debit to head office account. Next, inter branch transfer journal entry in the books of head office.
receiving branch account debit to sending branch account. In the books of branch, there are two branches. For receiving branch, tell me entry for receiving branch. Goods received from head office account debit to head office account. For sending branch entry, head office account debit to goods received from head office. Goods received from head office account. Now tell me journal entry for cash in transit when cash sent by head office to branch. In the books of head office and the books of branch officer. In the books of branch office, entry cash in transit account debit to head office account. Now cash sent by branch to head office, tell me entry in the books of head office for cash in transit. Cash in transit account debit to branch account. Cash in transit account debit to branch account. Next, for goods sent by head office to its branch and that goods are in transit, entry in the books of head office. No entry in the books of branch office. Goods in transit account debit to head office account. Now when goods sent by branch to its head office and that goods are in transit, entry in the books of head office. Goods in transit account debit to branch account. Goods in transit account debit to branch account. Goods sent by head office at the time of sending goods to branch, already head office recorded branch account debit to goods sent to branch. Now that goods were lost in transit, entry in the books of head officer, branch officer. Head office. Tell me journal entry. Abnormal loss account debit to branch account. Abnormal loss account debit to branch account. Now listen careful. My inter-branch transfers case lo, example head office, and there are 5 branches. Branch A, branch B, branch C, branch D, and branch E. Now branch A transferred goods to branch D. Branch A transferred goods to branch D. Tell me journal entry in the books of A. Chevron. Head office account debit to goods received from head office. Goods received from head office. Tell me entry in the books of D. Goods received from head office account debit to head office account. Now entry in the books of head office. D account debit to A account. D account debit to A account. మనం బ్రాంచ్లో బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేసుకుంటే అదర్ బ్రాంచ్ గూడ్స్ సెండ్ చేసినప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్లో నోట్ చేస్తున్నాం మనం, అవునా సార్? అదర్ బ్రాంచ్లో నోట్ చేయకూడదు సార్? నోట్ చేయొచ్చమ్మా, నో ఇష్యూ, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, అంతే కదా. గూడ్స్ సెంట్ బై వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్, అప్పుడు ఏమొద్దమ్మా? డి అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు డి. డి అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు డి. అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డి గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏ అకౌంట్. అలా నోట్ చేయకూడదు, నోట్ చేయొచ్చమ్మా. బట్ మనం ఎందుకు హెడ్ ఆఫీస్లా ట్రీట్ చేసాము అంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీకన్సిలియేషన్. ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీకన్సిలియేషన్, క్రాస్ వెరిఫికేషన్ ఈజీ అవ్వడం కోసం. ఇప్పుడు ప్రతి బ్రాంచ్ బుక్స్లో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసామనుకోండి, ప్రతి జర్నల్ ఎంట్రీలో హెడ్ ఆఫీస్ డెబిట్ అయితే అక్కడ బ్రాంచ్ క్రెడిట్ అవుతుంది, హెడ్ ఆఫీస్ క్రెడిట్ అయితే అక్కడ బ్రాంచ్ డెబిట్ అవుతుంది, ఓకేనా? బట్ అలా కాకుండా నువ్వు ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ బి అకౌంట్, సి అకౌంట్, డి అకౌంట్, ఈ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసాం అనుకోండి. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బి ఏ అకౌంట్, సి అకౌంట్, డి అకౌంట్, ఈ. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సి ఏ బి డి ఈ. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ డి ఏ బి సి ఈ అండ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఈ ఏ బి సి డి అండ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ లో 5 డిఫరెంట్ లెజర్ అకౌంట్స్ అనుకోండి. ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు, హెడ్ ఆఫీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు రీకన్సిలేషన్ చేయాలనుకోండి, హెడ్ ఆఫీస్ ఏ చేయాలి, హెడ్ ఆఫీస్ బి, హెడ్ ఆఫీస్ సి, హెడ్ ఆఫీస్ డి, హెడ్ ఆఫీస్ ఈ, అండ్ ఏ బి ఏ సి ఏ డి ఏ ఈ, అండ్ నెక్స్ట్ బిఏ బిసి బిడి బిఈ. ప్రతి దానికి రీకన్సిలేషన్ చేయాలి. క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చాలా టఫ్ అవుతుంది. అందుకే నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఒక బ్రాంచ్ ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే దట్ బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ నోట్ చేయకండి, హెడ్ ఆఫీస్ లో నోట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రతి దానికి ఎన్ని బ్రాంచ్ ఉంటే అన్ని రీకన్సిలేషన్స్ చేయాలి. గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఉంది. గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సెంట్ బై ఏ టు డి బట్ దట్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ రిసీవ్డ్ బై డి. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామో, గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏ అకౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బి అకౌంట్. నువ్వు హెడ్ ఆఫీస్ అని నోట్ చేసావు అనుకోండి, వర్క్ సింపుల్గా అయిపోద్ది. వర్క్ సింపుల్గా అయిపోద్ది. ప్రతి దానికి రీకన్సైల్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎప్పుడు మీరు అదర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ నోట్ చేస్తే, అంతే కదా. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ ఆఫీస్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో హెడ్ ఆఫీస్ సేమ్ అమౌంట్ ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు సేమ్ అమౌంట్ ఉంటుందా? ఉండదు. అదర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది కదా, అదర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది. సో టు మేక్ వర్క్ ఈజీ we have to account inter-branch transfers as a transaction in between branch and head office. Transaction in between branch and head office. Clear? Yes. So that is about
special transactions in between head office and branch office. Total 3 problems అయిపోయినాయి కదా already. Now note heading consolidation. మా ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసేంత లాస్ట్ క్లాస్ లో కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? నౌ కన్సాలిడేషన్. కన్సాలిడేషన్ 3 టైప్స్ కదా. సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్, partial consolidation and full consolidation. Full consolidation also called as complete consolidation. Complete consolidation. Separate final accounts method, partial consolidation and full consolidation. Full consolidation also called as complete consolidation. Complete consolidation. సో కన్సాలిడేషన్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనకు క్లారిటీ రావాలమ్మా. అదేంటంటే మా హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తాం. నౌ టెల్ మీ, హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెటా లయబిలిటీయా? అసెటా లయబిలిటీయా? ఓకే ఫైన్. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీస్ అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీనా? ఎస్. మా సోల్ ప్రొపరేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేయండి. సోల్ ప్రొపరేటర్ బుక్స్లో ఓనర్ అకౌంట్ ఉంటుందా? చెప్పండి. ఓనర్ని రిప్రజెంట్ చేసి ఉండే అకౌంట్ ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతేనా? క్యాపిటల్ అకౌంట్. నౌ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్, హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. బట్ దట్ ఈస్ ఏ సపరేట్ బిజినెస్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నాం మనం, అవునా కదా? సపరేట్ పర్సన్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నాం కదా. సో సపరేట్ పర్సన్ లా ట్రీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓనర్ని రిప్రజెంట్ చేసి ఇక్కడ ఉండే క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ అకౌంట్. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ఓనర్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్, అంతే కదా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ బై ఓనర్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్ కాల్డ్ యాస్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ఓనర్ ఎవరమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. ఓనర్ ఎవరు ఇక్కడ? హెడ్ ఆఫీస్. అర్థమైందా పాయింట్? 2 డిఫరెంట్ పర్సన్ లా ట్రీట్ చేసాం. ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్. మాది డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ అనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లమే రాదు. బికాస్ బోత్ ద బుక్స్ మెయింటైన్ బై హెడ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లోనూ నోట్ చేస్తారు. నౌ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెట్ లయబిలిటీ? అసెట్. మరి ఈ అసెట్ ఏంటి? ఏ అసెట్? డెటార్ లాగా? మరి దట్ ఈస్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వి పర్చేస్డ్ షేర్స్ ఆఫ్ టీసీఎస్ కంపెనీ. టీసీఎస్ కంపెనీకి ఏంటో మన క్యాపిటల్ అయినా? ఎస్. బట్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, amount invested in branch will be accounted as a investment. మా ఈ థాట్ ప్రాసెస్ లో మనం ఎంట్రీస్ అన్ని చూసుకుంటాం. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బ్రాంచ్ ఇస్ ఏ అసెట్, యాక్ట్స్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ ఏ లయబిలిటీ, యాక్ట్స్ లైక్ క్యాపిటల్. క్లియరా? ఎస్. హెడ్ ఆఫీస్ కి బ్రాంచ్ ఇస్ ఏ అసెట్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కి హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ ఏ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ ఏంటో మాకు నేచర్ డిఫరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఏంటి లయబిలిటీ? క్యాపిటల్ అనే లయబిలిటీలో యాక్ట్ చేస్తుంది. Now, head office point of view, branch acts like asset. Asset and receivable, cash, bank, debtor, ilana, bill receivable. No, that is a investment. Acts like investment asset. And their capital liability. Now, sir, purpose of consolidation incident, here these branches are independent branches. The dependent branch aina, independent branch aina gani, as it is a branch, profit of the branch will be enjoyed by head office only. ఓనరే కదా అల్టిమేట్ తీసుకోవాల్సింది ఎవరమ్మా? ఓనర్. నా కంబైన్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్రాబ్లమే లేదు. ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చిన ప్రాఫిట్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లోనే వస్తుంది. అందుకే డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ మీకేంటి, మా డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ లో బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ ప్రాఫిట్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లోనే ఉంటుంది, హెడ్ ఆఫీస్ ప్రాఫిట్ కూడా హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లోనే ఉంటుంది.
But when it comes to independent branches, profit of branch will arise in branch books, profit of head office will arise in head office books. But at the point of year end, at the time of year end, ఎంటిటీ యాజ్ ఏ హోల్ నీకు రిజల్ట్ తెలియాలి కదా. మరి రిజల్ట్ తెలియాలంటే సపరేట్ బుక్స్ని కాస్త కంబైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఆ కాంబినేషన్కి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కాంబినేషన్కి 3 మెథడ్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. Under this method, listen careful. Under this method, branch books of accounts includes trading, P&L and balance sheet. Branch separate గానే ప్రిపేర్ చేస్తారు, కంబైన్ చేయరు. బ్రాంచ్ separate గానే ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బై ద బ్రాంచ్, రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, రిజల్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్ అంటే ప్రాఫిటా లాసా, వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ ని మాత్రమే హెడ్ ఆఫీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ మేడ్ బై బ్రాంచ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ట్రేడింగ్, P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్ బ్రాంచే ప్రిపేర్ చేస్తాం. అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్, రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి, ప్రాఫిట్. సో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. నా హెడ్ ఆఫీస్ బిఫోర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆ ప్రాఫిట్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. దెన్ అల్టిమేట్ గా రిజల్ట్ ఆఫ్ బోత్ ద ఎంటిటీస్ విల్ అరైజ్ ఇన్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అర్థమైందా పాయింట్? సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్, బ్రాంచ్ బుక్స్, హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్. బ్రాంచ్ విల్ ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్, మా ఇదంతా నేను నోట్ చెప్పిస్తాను. బ్రాంచ్ విల్ ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్, P&L and balance sheet, and result of trading and P&L will be transferred to head office. Now in the head office books, before preparing final accounts, head office needs to incorporate profit of branch. So వచ్చిన profit ని or else loss ని incorporate చేసుకొని then head office prepare trading, P&L, balance sheet. ఎవరి బుక్స్ లో వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు హెడ్ ఆఫీస్. అల్టిమేట్ గా అన్ని కన్సల్టేట్ చేసిన సేమ్ పర్పస్ కదా. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ మన హెడ్ ఆఫీస్ లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. ఇంక్లూడ్ అయిందా లేదా? ఎస్, దట్ ఈస్ సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. Now come to partial consolidation. Under partial consolidation, in the books of branch office and in the books of head office, branch will prepare trading, P&L, but not balance sheet. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయరు. మరి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయకుండా ఏం చేస్తారంటే, మా బ్రాంచ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసెట్ అకౌంట్, లయబిలిటీ అకౌంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, లైక్ పేయబుల్, రిసేబుల్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ, డెటార్, క్రెడిటార్ అని. సో బ్రాంచ్ విల్ ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L to identify net profit or net loss. That net profit or net loss transfer to head office. At the same time, all assets and liabilities also transfer to head office. All assets and liabilities also transfer to head office. First case lo asset liability transfer chesara? No, branch itself prepared a balance sheet. Now when it comes to partial consolidation method, branch will prepare trading and P&L of branch separately, and result of that trading and P&L will be transferred to head office. Along with that net profit or net loss of the branch will transfer all the assets and liabilities of the branch to head office. Now head office before preparing its final accounts, head office needs to incorporate net profit or net loss of branch, assets of branch, liabilities of branch, and then prepare trading, P&L, balance sheet. Trading, P&L, balance sheet. Clear? Yes, చెప్పండి. అర్థమైంది పాయింట్? సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ లో ట్రేడింగ్, P&L, balance sheet separate. But before starting financial statements of head office needs to incorporate net profit or loss of the branch into its books of accounts. That is separate final accounts. Next, partial consolidation lo branch will prepare trading, P&L, and result of that trading and P&L will be transferred to head office. Along with that result, branch will transfer all the assets of the branch to head office and all the liabilities of the branch to head office. మాకు యాజ్ పర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో మాత్రమే ఉన్న ఫర్నిచర్ మొత్తం పంపియరు అక్కడికి. బుక్స్ లో ఉన్న ఫర్నిచర్ లెజర్ అకౌంట్ హెడ్ ఆఫీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. బుక్స్ లో ఉన్న ఫర్నిచర్ లెజర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ని హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. క్లియర్? ఎస్. నా కమ్ టు ఫుల్ కన్సాలిడేషన్. అండర్ ఫుల్ కన్సాలిడేషన్, branch books, head office books. Branch will transfer all expenses, incomes, assets, liabilities to head office straight away. Profit identify చేసి ప్రాఫిట్ సెండ్ చేయడం అలాంటిది ఏమి ఉండదు. బ్రాంచ్ విల్ ప్రిపేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అప్ టు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. Once after completion of trial balance, we need to prepare final accounts, right? Trading, P&L, balance sheet ఏది బ్రాంచ్ ప్రిపేర్ చేయడం. All expenses will be transferred to head office. All incomes will be transferred to head office. Liabilities transferred to head office. Assets also transferred to head office.
So head office ఏం చేయాలమ్మా? It needs to prepare final accounts of both the head office and branch office. Both the head office and branch office. First case లో ఓన్లీ రిజల్ట్ అదేంటమ్మా సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్లో. సెకండ్ కేసులో రిజల్ట్ ప్లస్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ. అండ్ థర్డ్ కేసులో రిజల్ట్ లేదు, ఏం లేదు, ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకేనా? మా థర్డ్ కేసులో నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై బ్రాంచ్ హెడ్ ఆఫీసా? హెడ్ ఆఫీస్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ హెడ్ ఆఫీస్. సెకండ్ కేసులో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ విల్ బి ఐడెంటిఫై బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇట్ సెల్ఫ్. నెట్ ప్రాఫిట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ హెడ్ ఆఫీస్. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ హెడ్ ఆఫీస్. ఫస్ట్ కేసులో సపరేట్ పర్ఫార్మెన్స్ పొజిషన్ రెండు బ్రాంచ్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది. రిజల్ట్ మాత్రం పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్ మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా? కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ అంటే బ్రాంచ్ బుక్స్ లో అసలు ఫైనల్ అకౌంట్సే ఉండదు, అప్ టు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంతే. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లెడ్జర్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయమ్మా? క్లోజ్ అవుతాయి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. నార్మల్లీ మనం ఏం చేస్తాం? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లెడ్జర్స్ క్లోజ్ చేయడం కోసం ట్రేడింగ్ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. గుర్తుందా? ఫౌండేషన్ క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్. టెల్ మీ క్లోజింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ అకౌంట్. నా బ్రాంచ్ బుక్స్ లో పర్చేస్ ని క్లోజ్ చేయడం కోసం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఇట్ ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. If it is not prepared final accounts, to close that purchase account, we need to transfer to head office. And entry was head office account debit to purchase account. Tell me closing entry for sales in the books of branch, normal, separate. Sales account debit to trading account. Sales account debit to trading account. Now in order to close that sales account, it has to transfer to head office. Entry sales account debit to head office account. Sales account debit to head office account. Clear? Yes. Tell me normal separate final accounts method lo closing entry for salary. Profit and loss account debit to salary. Now on instead of transfer to P&L, that should be transferred to head office. Entry head office account debit to salary account. Head office account debit to salary account. Okay na? Then ఇప్పుడు మనం థియరీ నోట్ చేద్దాం. థియరీ నోట్ చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాంట్లో సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్, పార్షియల్ కన్సాలిడేషన్ మెథడ్, ఫుల్ కన్సాలిడేషన్ మెథడ్ ఈ క్లాస్కి సరిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్. దెన్ ఏంటమ్మా? ఫ్యాన్స్ కావాలమ్మా. Note separate heading, separate final accounts method. Separate final accounts method. Separate final accounts method. Separate final accounts method. In this first one, in the books of branch, under separate final accounts method in the books of branch, in the books of branch, step 1, in the books of branch, step 1, prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet of branch. Prepare trading account, P&L account, and balance sheet. Step number 2, transfer net profit or net loss. Transfer net profit or net loss to head office. That's it. In the books of branch under separate final accounts method, step 1, they have to prepare trading P&L balance sheet, and then
పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్ ను మాత్రం హెడ్ ఆఫీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. డన్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్, మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ లో ఒక్కొక్క టాపిక్ ఇండివిజువల్ గా చూస్తే బాగానే ఉంటుందమ్మా. when branch is collectively each కాన్సెప్ట్ అన్ని కంబైన్ గా చూస్తే గూడ్స్ అండ్ బ్రాంచ్ ఒక్కొక్క మెథడ్ లో ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేసాం మనం. కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. అండ్ ఎగ్జామ్ లో ఏ మెథడ్ వచ్చిందో ఐడెంటిఫైబుల్ ఉండాలమ్మా. ఐడెంటిఫై చేయలేదనుకోండి అంతే, ఇక అస్సామే. ఓకేనా? డన్. సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్, స్టెప్ నెంబర్ 1, incorporate branch net profit or loss. Incorporate branch net profit or loss. And step number 2, చెప్పండి, prepare trading account, P&L account and balance sheet. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ కన్సాలిడేషన్ ఉందేమైనా? నో, ఎవరి బ్యాలెన్స్ షీట్ వాళ్ళదే ఉంది, సపరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉందా? P&L, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐడియా ఉంది. కొత్త పాయింట్ ఏంటమ్మా? హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నౌ పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. Journal entries. Transaction in the books of branch office, and in the books of head office. In the books of branch office and in the books of head office. In the books of branch office and rasarama. Transaction in the books of branch office and in the books of head office. Now, only 2 cases amma. Profit avachchu, loss avachchu. Profit vaste entry enti, loss vaste entry enti. So, first one, transfer branch net profit. Transfer branch net profit. Tell me journal entry in the books of head office. In the books of, okay, in the books of branch office చెప్పండి entry. Mike journal. Profit and loss account of branch. Profit and loss account of branch. నెట్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ వచ్చేది నార్మల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామమ్మా? 2 నెట్ ప్రాఫిట్ అని నోట్ చేసి ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? క్యాపిటల్. ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం? క్యాపిటల్. అంటే P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు నెట్ ప్రాఫిట్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్. నెట్ ప్రాఫిట్ తీసేయండి అమ్మా. P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. మా క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మా నెట్ ప్రాఫిట్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేయకుండా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మీరు కావాలి నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్, బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేయండి నెట్ ప్రాఫిట్ అని. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. Net profit. Now tell me entry in the books of branch office, sorry, head office. చెప్పండి. Michael join. This is a head office P&L.
దిస్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫీస్ P&L. ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉందమ్మా. ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ P&L ప్రాఫిట్ అనేది హెడ్ ఆఫీస్ P&L ఇంక్లూడ్ చేసాము. హెడ్ ఆఫీస్ P&L బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతా డిక్రీజ్ అవుతా చెప్పండి? ఇంక్రీజ్ అయినా. నెట్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే అమౌంట్ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? క్రెడిటా డెబిటా? క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి కదా. ఆ క్రెడిట్ ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ ప్రాఫిట్ బై బ్రాంచ్ అకౌంట్. బై బ్రాంచ్ అకౌంట్ అంటే ఎంట్రీ వస్తుందమ్మా? బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మా ఇక్కడ P&L అకౌంట్ వేరు, ఇక్కడ P&L అకౌంట్ వేరు. దిస్ ఇస్ ద P&L అకౌంట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అండ్ హియర్ P&L అకౌంట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. క్లియర్? సో ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. బ్రాకెట్ లో మెన్షన్ చేయడమా నెట్ ప్రాఫిట్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. నౌ ట్రాన్స్ఫర్ బ్రాంచ్ నెట్ లాస్. రివర్స్ ఎంట్రీ అంతే కదా. రివర్స్ ఎంట్రీ, కంప్లీట్ రివర్స్ ఎంట్రీ. ట్రాన్స్ఫర్ బ్రాంచ్ net loss. Transfer branch net loss. Entry in the books of branch office. Head office account debit to profit and loss account. Head office account debit to profit and loss account. Now in the books of head office, P&L account debit to branch account. Profit and loss account debit to branch account. Clear? Yes. Profit and loss account debit to branch account. Only two entries. In the books of branch, transfer entry. In the books of head office, incorporation entry. Done? Now we'll see one example. Example చూసి separate file లాగా మీద కంప్లీట్ చేద్దాం. And then partial consolidation theory note చేసి same example partial consolidation solution. And complete consolidation theory note చేసి complete consolidation solution for same example. For same example. Open materials. Example on consolidation. Example on consolidation. Trial balance of head office and its branch. Trial balance of head office and its branch as on 31st March 2022. చూడమ్మ, head office ledger trial balance and branch office trial balance ఇచ్చారు మనకి. Head office trial balance and branch office trial balance. Now capital branch books లో వస్తుందా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో ఉంటుందమ్మా. బ్రాంచ్ బుక్స్ లో క్యాపిటల్ ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. నౌ డేటాస్ క్రెడిటాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ, స్టాక్, లోన్, బిల్ రిసిబుల్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్, క్యాష్, బ్యాంక్. నౌ బ్రాంచ్ అకౌంట్ అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. మా బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. మరి రెండు సేమ్ ఉండాలి. సేమ్ లేదు అంటే 2 reasons. అదర్ క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు, గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు. అంతే కదా. క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు, గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ చేసి ఉండాలి. ఎర్రర్స్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఉంటుందమ్మా ఖచ్చితంగా. ఉన్న ఎర్రర్స్ రెక్టిఫై చేసి అప్పుడు ఈక్వేట్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఫర్దర్ కన్సల్టేషన్ ప్రొసీజర్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ లెడ్జర్ అకౌంట్ సేమ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. Because of that reason, we need to pass some adjusting entries to make head office and branch office equal balance. ఇక్కడ ఈక్వల్ ఉందా లేదా? 1,50,000, 1,50,000. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 1,50,000, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో క్యాపిటల్ ఈజ్ 1,50,000. సేమ్ అమౌంట్.
మిస్టేక్స్ ఏమీ లేవు, కరెక్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ 2 lakhs, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ ఆల్సో 2 lakhs. మా ఇన్ కేస్ ఇక్కడ వేరియేషన్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ కూడా వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, పర్చేజెస్, సేల్స్, వేజెస్, సాలరీస్, రెంట్, డిస్కౌంట్, బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ డిప్రిసియేషన్. బ్యాడ్ డెట్స్ అండ్ డిప్రిసియేషన్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఒక బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ అమ్మా ఇది, వెరీ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. ఇట్ కంటైన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. డన్. ఓకేనా. నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ P&L balance sheet of branch separate and head office separate. Start చేయండమ్మా. ఏంటమ్మా? దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఎగ్జాంపుల్. కనిపిస్తుందా? ఇదిగోండి. ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. సెపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. First, in the books of branch. In the books of branch. In the books of branch. Trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కంప్లీట్ చేయడం ఎవరిది వాళ్ళు ఫాస్ట్గా. ట్రేడింగ్ P&L కంప్లీట్ చేసి నెట్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి. తెలుసు కదా, ఫౌండేషన్ బేసిక్స్ అమ్మ అది, ఫార్మాట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ట్రేడింగ్ P&L ఫార్మాట్ తెలిసే చేసేయచ్చు ఫాస్ట్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ వాల్యూ. 40 or 50? 40,000. ఓపెనింగ్ స్టాక్ 40,000. నెక్స్ట్, డెబిట్ ఐటమ్స్ ఏంటమ్మా? ట్రేడింగ్. పర్చేజెస్ అంటే గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. సో టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్, హౌ మచ్? 2 lakhs. నెక్స్ట్, ఎనీ గూడ్స్ రిటర్న్ టు హెడ్ ఆఫీస్? నో. మై గూడ్స్ రిటర్న్ ఉంటుంది, ఏం చేసి క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డెబిట్ సైడ్ మైనస్ చేసి నోట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ట్రేడింగ్ డెబిట్ ఐటమ్స్ ఇంకా ఆల్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్చేస్ ఇన్ ద బ్రాంచ్ కి. This is in the books of branch. Now we have to think from the point of view of branch. Relevant trial balance is branch trial balance. Branch trial balance relevant. Direct expense income ununda? Wages. So debit side 2 wages. How much? 10,000. Next, any debit item spending? No. Now come to credit side. Buy, sales. How much? 3,50,000. Any sales return? మా పర్చేస్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన పర్చేస్ హెడ్ ఆఫీస్ పర్చేస్. మనం బ్రాంచ్ బుక్స్ వేసాం, బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మాత్రమే రిలవెంట్. అండ్ ఓన్లీ దీస్ 2 columns ఆర్ రిలవెంట్. ఓన్లీ దీస్ 2 columns. నెక్స్ట్, బై క్లోజింగ్ స్టాక్. హౌ మచ్? 50,000. నౌ టెల్ మీ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్? సో టోటల్ 4 lakhs to gross profit 1,50,000, and that will be transferred to P&L. So credit side by gross profit, $1,50,000. Now all indirect expenses debited, indirect incomes credited. చెప్పండి. ఫస్ట్ డెబిట్ సైడ్ 2 salaries,
How much? 20,000. Next, to rent 30,000. మా at present మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమీ లేవు. అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. మా వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎర్రర్స్ ఏమంటే రెక్టిఫై చేసి ప్రిపేర్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ అడిషనల్ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ ఉంది, ఏం చేయాలమో దాన్ని రెంట్కి యాడ్ చేయాలి. రెంట్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? టు రెంట్. నెక్స్ట్ టు డిస్కౌంట్. మా డిస్కౌంట్ ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమ్? సో బోత్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్ రెండు ఇచ్చారా? ఎస్. సో డెబిట్ సైడ్ 10,000, క్రెడిట్ సైడ్ 5,000. సో టు డిస్కౌంట్ 10,000 and buy discount 5,000. To discount 10,000, buy discount 5,000. Next, to bad debts 5,000. Next, to depreciation 15,000. Any other items? Unyani consider some expenses, incomes. Now tell me net profit or net loss? 75,000 is net profit. So 2 net profit transfer to head office, or else that to head office అని నోట్ చేయొచ్చాము. మనం ఇక్కడ ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదు, ఎంట్రీ పాస్ చేద్దాం. ఓకేనా? టు నెట్ ప్రాఫిట్ దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు హెడ్ ఆఫీస్. నౌ we need to prepare balance sheet. Note just a trading P&L. Now start balance sheet. Balance sheet as on 31st March 2022. In the books of branch, head office acts like capital. Head office acts like capital. So my first liabilities note just now head office. Tell me given balance of head office 1,50,000. Add net profit. That is equals to 75,000. Total 2,25,000. 2,25,000. Now tell me other liabilities. Creditors, how much? 80,000. Next, loan 20,000 and bills payable. So loan 60,000 and bills payable 20,000. So credit side, liability side, loan 60,000 and bills payable 20,000. Bills payable 20,000. My doubt, yes. That capital 5 lakhs is in the books of okay na? మనం ఎవరు బుక్స్ చేస్తాము? బ్రాంచ్ బుక్స్. Relevant items are only branch trial balance items. Now tell me assets. Debtors, how much? 1,20,000. Next, furniture. ఏంటమ్మా ఫౌండేషన్ అయిపోయిందా? ఏం పేరమ్మా? శ్రీనందనియా? మా బ్యాడ్ డెట్స్ మైనస్ చేస్తారా డేటాస్ నుంచి? మా దట్ ఈస్ ఎ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఆల్రెడీ బ్యాడ్ డెట్స్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ అయినా డేటార్స్. కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందమ్మా, కావాలంటే వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? డేటాస్ 1,20,000. ఫర్నిచర్ బ్యాచ్ 1కి రామ్మా. బ్యాచ్ 1కి అయితే నేనే చెప్తా, ఇంకా మంచి క్లియర్గా చెప్తా. ఓకేనా? డేటాస్ 1,20,000. ఫర్నిచర్ 80,000. నెక్స్ట్, మెషినరీ హౌ మచ్? 50,000. డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేస్తారా? ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్.
already adjusted. మా depreciation additional information లో ఉందనుకోండి, then we have to deduct that amount from machinery. అంతేనా? నెక్స్ట్ స్టాక్. ఎంత స్టాక్? 40,000. 50,000. Closing stock will be considered as asset. How much? 50,000. Next, bills receivable 30,000. Next, cash. How much? 50,000. Bank 5,000. Any other pending assets and liabilities? No. Now do total. 3 lakh. సేమ్ వచ్చిందమ్మా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. మరి దీనికి ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. ఇక్కడ పాస్ చేసుకున్నాము. Profit and loss account debit to head office account. Profit and loss account debit to head office account. Clear? ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? బ్రాంచ్ బుక్స్ కంప్లీట్. నౌ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ కంప్లీట్ లేబర్ వర్క్ తెలిసిందే, బట్ అయినా చేయాలి అంతే కదా. ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ రాదమ్మా, మనకి వచ్చు కదా. కొంతమందికి రాదనుకోండి, డిఫరెంట్ ఇష్యూ. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. First pass entry for incorporation of branch net profit in head office. Branch account debit to profit and loss account. Done. Next. Now prepare trading and P&L of head office. Trading and profit and loss account. First, to opening stock, how much? 50,000. Next, to purchases 6 lakhs. Next, to wages 20,000. Next, credit side, buy sales 7 lakhs. Next, buy goods sent to branch 2 lakhs. Buy closing stock 60,000. Total 9,60,000. To gross profit 2,90,000. 2,90,000. Next, buy gross profit 2,90,000.
ఫస్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ అనే నోట్ చేయండి. 2 salaries. How much? 30,000. To rent 40,000. Next, to discount 20,000 and by discount how much? By discount 15,000. Next, to bad debts 10,000. Next, to depreciation Papam. Same feeling. To depreciation how much? 25,000. Any other pending items? In the books of head office, in the P&L account of head office, we need to incorporate profit of a branch. Posting ఇచ్చాడు దాన్ని ఈ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ బై బ్రాంచ్ అకౌంట్ P&L credit side. How much? 75,000. Total 3 lakh 83 or 85 80,000. To net profit 2,55,000. Transfer to branch capital. మా బ్రాంచ్ దగ్గర హెడ్ ఆఫీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. మా హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గర బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? క్యాపిటల్. Transfer to capital. Start balance sheet of head office. Complete labor work consolidation. తెలిసిందే బట్ అయినా చేయాలి. First, capital. Tell me capital amount given. 5 lakhs. Add net profit. How much? 2,55,000. So 7,55,000. 7,55,000. Next, creditors. Rupees 1 lakh. Next, how much loan? 1 lakh. Bills payable 10,000. Bills payable 10,000. Now come to assets. Debtors. How much debtors? 2 lakhs. Yes, 2 lakhs. Next, furniture 1 lakh.
Machinery 1,50,000. Stock value how much? 50,000. 60 closing stock 60,000. Bills receivable how much? And the 20,000. Next, cash how much? 1 lakh. Next, 1 lakh 10,000. Any other asset? Branch. Branch could asset kadama. And the 1 lakh 50,000. And then already ledger 1,50,000 balance ఉంది. Now after passing this entry, again branch debited 75,000. Now 1,50,000 should be increased by 75,000. So add 75,000. మాకు చూడండి హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్, బ్రాంచ్ బుక్స్ లో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ సేమ్ ఉండాలి. చెక్ చేయండి ఉందా? హెడ్ ఆఫీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో బ్రాంచ్ షోయింగ్ 2,25,000 asset. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో హెడ్ ఆఫీస్ షోయింగ్ 2,25,000 లయబిలిటీ. రెండు సేమ్ అమౌంట్ ఉందా లేదా? ఎస్, సేమ్ ఉండాలి. $9,65,000. But that is about separate final accounts method. Basically, trading P&L balance sheet for both the books, and result of the branch will be incorporated in the books of accounts of head office. ఎక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారమ్మా? P&L అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ as by branch. Tell me journal entry for transfer of net profit by branch to head office in the books of branch. Profit and loss account debit to head office account. In the books of head office, branch account debit to profit and loss account. A transfer of net loss of head office, so net loss of branch office to head office in the books of head office. Profit and loss account debit to branch account. In the books of branch office, head office account debit to profit and loss account. Clear? Yes. Now, note partial consolidation method. ఏం సార్ చెప్పండి? పార్షల్ కన్సాలిడేషన్ మెథడ్. Partial consolidation method. In that, in the books of branch, first one. In the books of branch, step number 1, prepare trading and profit and loss account. Prepare trading and profit and loss account. So trading P&L prepare చేసి మనకి ఏం తెలుస్తామో? net profit or net loss. Now step number 2, balance sheet చేస్తాం ఇందులో? No. Now step number 2, transfer net profit or net loss, comma, assets and liabilities to head office account. Transfer net profit or loss
assets and liabilities to head office. That is in the books of branch. Now, in the books of head office, మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ లో 5 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ 5 మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, హోల్సేల్ ప్రైస్ మెథడ్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇండిపెండెంట్ బ్రాంచెస్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ నిన్న మనం చేసాం కదా, 6, 7, 8 ప్రాబ్లమ్స్ అవి రావచ్చు. 8 మార్క్స్ అనుకోండి, డేటాస్ మెథడ్, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, కాస్ట్ బేస్ రావచ్చు. 10 మార్క్స్ అనుకోండి, కన్సాలిడేషన్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్ రావచ్చు. 10 to 12 మార్క్స్. దెన్ ఇంకా మనం ఫారెన్ బ్రాంచ్ డిస్కస్ చేయలేదు, ఫారెన్ బ్రాంచ్ కూడా ఉంది. దట్స్ వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఇంత టఫ్ ఉండదమ్మా. ఓకేనా? ఇది టఫ్ ఉందా లేదా? లేదా? చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్లో. స్టెప్ నెంబర్ 1, incorporate branch net profit comma assets and liabilities. Incorporate branch net profits or loss, comma assets and liabilities. Next, step number 2, prepare trading P&L, account of head office, trading P&L account of head office and consolidated balance sheet. Prepare trading P&L of head office and consolidated balance sheet. Okay, na partial consolidation method. In the books of branch, we have to prepare trading P&L and transfer all assets, liabilities and result of trading P&L. Next, in the books of head office, incorporate result of branch, assets of branch, liabilities of branch and prepare trading P&L of head office only. And then prepare consolidated balance sheet. Well, that means in that balance sheet, branch liabilities assets, head office liabilities assets, total entity liabilities assets. Separate చేయాలి. అంటే సేమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ 3 కాలమ్స్, హెడ్ ఆఫీస్ కాలం, బ్రాంచ్ కాలం, టోటల్ కాలం. కన్సాలిడేట్ చేయాలి కదా. ఎస్, వెరీ సింపుల్ అమ్మా, కంప్లీట్ లేబర్ వర్క్. డౌటా? లేదు కదా. కమా ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ పార్షల్ కన్సాలిడేషన్. ఆల్రెడీ మనము సరే జర్నల్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేయలేదు కదా. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏమైందమ్మా? జర్నల్ ఎంట్రీస్ transaction in the books of branch office, in the books of head office. ఇంకా కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ కూడా ఉందమ్మా. లేదా? ఉంది కదా. ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్, and in the books of head office.
in the books of head office. మా రిజల్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ సేమ్ ఎంట్రీస్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ సేమ్ ఎంట్రీస్. నోట్ చేస్తారా? నోట్ చేయండి, మాకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ net profit. Transfer of net profit. Tell me entry in the books of branch. Profit and loss account debit to head office account. In the books of head office, branch account debit to profit and loss account. Done. Next, transfer of net loss. Transfer of net loss. Head office account debit to profit and loss account. Head office account debit to profit and loss account. And here, profit and loss account debit to branch account. Profit and loss account debit to branch account. Next, third one, transfer of, note change, transfer of branch assets. Transfer of branch assets. Now tell me journal entry in the books of branch. మా బ్రాంచ్ బుక్స్ లో అసెట్స్ డిక్రీజా? బ్రాంచ్ బుక్స్ లో అసెట్స్ డిక్రీజా? ఎస్ సార్, 2 అసెట్స్. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. Now in the books of branch office, sorry, in the books of head office, assets account debit to branch, but assets place lo branch assets అని నోట్ చేయాలి. సో branch assets account debit to branch account. Branch assets account debit to branch account. మా ఇక్కడ అసెట్స్ అంటే 2 అసెట్స్ అని నోట్ చేస్తారా? టు మెషినరీ, టు ఫర్నిచర్, టు బిల్ రిసీబుల్, టు డెటార్, టు క్యాష్, టు బ్యాంక్, టు డెటార్. ఇండివిజువల్ గా నోట్ చేయాలి ప్రతిదీ కూడా. అన్ని కలిపి ఒకేసారి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? అన్ని కలిపి ఒకే లెడ్జర్ లో ఉందా? ఆల్ లెడ్జర్స్ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. సో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ, టు డెటార్, టు క్యాష్, టు బిల్ రిసీబుల్ అలా నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, transfer of branch liabilities. Transfer of branch liabilities. Tell me journal entry. Liabilities account debit to head office account. Liabilities account debit to head office account. Next, in the books of head office, branch account debit to branch liabilities account. Branch account debit to branch liabilities account.
Done. సరే నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పమా. హియర్ వై హెడ్ ఆఫీస్ డెబిట్? In case of transfer of branch assets in the books of branch, why head office debit? Right to receive? Ain't right to receive. అసెట్సా? అక్కడ డిఫరెంట్ సినారియోలో తీసుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా? డిఫరెంట్ కేసెస్. మా లాస్ట్ చౌనక్ చూడము ఒకసారి. బ్రాంచ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసెట్ డిక్రీస్, నో డౌట్ క్రెడిట్ టు అసెట్స్. నో డౌట్ క్రెడిట్ టు అసెట్స్. ఓకేనా? 2 అసెట్స్ చేసాం మనం. మరి డెబిట్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎందుకు చేసాం సార్ అంటే రిసీవర్ అనా? చెప్పండి. అసెట్ అయితే క్రెడిట్, నో డౌట్. రీజన్ బ్రాంచ్ బుక్స్ లో లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ 0 అయిపోతుంది. మరి హెడ్ ఆఫీస్ ఎందుకు డెబిట్ చేసాం? మా సినారియోస్ చూడండి. మన అసెట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం. మరి మన దగ్గర ఉందమ్మా, కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఫస్ట్ కేస్. ఆల్టర్నేట్ కేస్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ హెడ్ ఆఫీస్ యాక్ట్స్ లైక్ లయబిలిటీ. మాకు చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్, క్యాపిటల్, క్యాష్. బీయింగ్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాష్, టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. Cash account debit to capital. So 1 lakh. Now, in this cash of rupees 1 lakh, 10,000 withdrawn by owner for personal use. అప్పుడేమవుద్దమ్మా, డ్రాయింగ్స్ అవుతుంది. సో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ బై 10,000, then it becomes 90,000. Drawings to cash. Drawings closure by transferring to capital. Minus drawings 10,000, it becomes 90,000. అంటే క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్, క్యాష్ అసెట్ డిక్రీజ్ క్రెడిట్. అంతేనా? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ హెడ్ ఆఫీస్ యాక్ట్స్ లైక్ క్యాపిటల్. మరి ఓనర్ బిజినెస్ లో నుంచి అసెట్ తీసుకెళ్ళిపోతే క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవుతా లేదా? చెప్పండి. ఎస్, క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అయింది కదా. డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. అర్థమైందా పాయింట్? సార్ పర్సనల్ పర్పస్ కోసం కాదు కదా సార్. మరి పర్సనల్ పర్పస్ కోసం కాకపోతే ఏమవుతుందమ్మా, రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ ఓనర్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ అయినా డెబిటే, అసెట్ ఇంక్రీజ్ అయినా డెబిటే. క్లియర్? లేదు ఇదంతా మాకు వద్దు సార్ అనుకుంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? హెడ్ ఆఫీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అసెట్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, డెబిట్ కాస్త క్రెడిట్ అవుతుంది. డెబిట్ ఇంకా ఫర్ ఎవరీ కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ దెర్ షుడ్ బి ఏ డెబిట్. ఏం నోట్ చేయాలి సార్? తెలియదు సార్. హెడ్ ఆఫీస్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అవ్వాలి, ట్రాన్స్ఫర్ బై క్రెడిటింగ్ టు అసెట్. మరి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సార్? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్కి. సో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. మీరు ఏ వేలో ప్రిజంప్షన్ తీసుకుంటే ఆ వేలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చమ్మా ఎంట్రీకి. ఓకేనా? డన్. నా సార్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ నోట్ చేయండి. ఏంటి సార్? ఫస్ట్ స్టిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 15 minutes ఆఫ్ టైమ్. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా? ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అండ్ P&L అకౌంట్. ఆల్రెడీ చేశాం కదా, మళ్ళీ వద్దమ్మా. ఆల్రెడీ చేశాం కదా. సో డైరెక్ట్లీ స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ అండ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. స్టెప్ నెంబర్ 1 సేమ్ యాజ్ separate final accounts method. నోట్ చేయండి అమ్మా. స్టెప్ నెంబర్ 1 సేమ్ యాజ్ separate final accounts method. ఏంటమ్మా స్టెప్ నెంబర్ 1?
trading and P&L account. Now step number 2. Akash, దొరికాడు దొంగ మోడల్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి అమ్మా. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు చెప్పండి. అవునా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ కదా మా. హెడ్ ఆఫీస్ టు పిఎన్ఎల్, పిఎన్ఎల్ టు హెడ్ ఆఫీసా? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిటా నెట్ లాసా? ఎంత నెట్ ప్రాఫిట్? 75,000. మా దానికి ఎంట్రీ ఏం పర్చేసామా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. Profit and loss account debit to head office account. How much? 75,000. మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరిదమ్మా? ఎకనామిక్స్. ఓకే అమ్మా, చిన్నగా చెప్పొచ్చమ్మా ఎకనామిక్స్ అని. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ నెట్ ప్రాఫిట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ నో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ branch assets to head office. Tell me journal entry. Head office account debit to assets account. Head office account debit. Now see the balance sheet of branch. బ్రాంచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూసి అసెట్స్ అన్ని నోట్ చేయడం. అసెట్స్ టోటల్ అమౌంట్ కాదు, ఇండివిజువల్ అసెట్స్. టెల్ మీ ఫస్ట్ అసెట్. 2 debtors. How much? 1,20,000. Next. To furniture account, how much? 80,000. To machinery, 50,000. To stock, 50,000. Next. To bill receivable, 30,000. Next. To cash, 50,000. Next. To bank account, 5,000. To bank account, 5,000. Total 3,85,000. So ఇక్కడ branch assets close అయిపోయాయి. Now close branch liabilities by transferring to head office. చెప్పండి liabilities చెప్పండి అమ్మా. Creditors account, creditors account debit 80,000. Next. Loan account debit 60,000. Next. Bills payable account debit. Next. అంతేనా? చెప్పండి క్యాపిటల్. మా బ్రాంచ్ బుక్స్ లో క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉందా? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. క్లోజ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు హెడ్ ఆఫీసా? మా ఇప్పుడు మనం టు హెడ్ ఆఫీస్ అని నోట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. మళ్ళీ సపరేట్గా క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. విల్ చెక్, నో ప్రాబ్లం, చెక్ చేద్దాం. సో టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్
to head office account. How much? 1,60,000. ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ పాస్ చేసిన తర్వాత మన బుక్స్ లో ఉన్న లెజర్ అకౌంట్ నెంబర్ 1 లెజర్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్? 2,25,000. చెప్పండి. బ్యాలెన్స్ షీట్, బ్రాంచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో liability side head office 1,50,000 plus 75,000 2,25,000. 2,25,000 అలా ఉంది. అది క్లోజ్ అయిందా? నో. బట్ ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేసిన దీని ఎఫెక్ట్ చెక్ చేయండి అమ్మా. క్రెడిట్ 75,000 అండ్ డెబిట్ 3,85,000, క్రెడిట్ 1,60,000. డిఫరెన్స్ 2,25,000 డెబిట్ వచ్చిందా? 2,25,000 డెబిట్, ఇది 2,25,000 క్రెడిట్. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ బికమ్స్ 0. మళ్ళీ సపరేట్గా ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదు. మరి 3 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసాం కదా. హెడ్ ఆఫీస్ లెజర్ అకౌంట్ ఏంటి అమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ ప్రెసెంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత చూపిస్తుంది మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో? 2,25,000. 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ చెప్పండి మా, అసెటా లయబిలిటీయా? మా బ్రాంచ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో హెడ్ ఆఫీస్ యాక్ట్స్ లైక్ అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 2,25,000. అల్టిమేట్ గా ప్రతి లెజర్ బ్యాలెన్స్ 0 అవ్వాలి, అసెట్ కానీ లయబిలిటీ కానీ. బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఆల్ అసెట్స్ క్లోజ్డ్, లయబిలిటీస్ ఎక్సెప్ట్ హెడ్ ఆఫీస్ రిమైనింగ్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను, వితౌట్ పాసింగ్ ఎంట్రీ ఆటోమేటిక్గా హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ విల్ బి క్లోజ్డ్. క్లోజ్ అంటే మీనింగ్ అనవా, డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి, డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 2,25,000. నౌ పోస్ట్ దీస్ ఆల్ దీస్ ఎంట్రీస్. సో ఫస్ట్ P&L to head office. By P&L, how much? 75,000. By P&L 75,000. And then yes, by P&L 75,000. Next, to sundry assets, 3,85,000. Next, by sundry liabilities 1,60,000. డిఫరెన్స్ వస్తుందా? డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 75,000 వస్తుందా? 75,000 వస్తుందా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. మాది 2,25,000 ఆల్రెడీ 75,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది, అది మళ్ళీ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారా? మా 2,25,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఆల్రెడీ నెట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసింది కదా. మీకు కరెక్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? 1,50,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. మన బుక్స్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1,50,000. బ్రాంచ్ బుక్స్ లో హెడ్ ఆఫీస్ లెడ్జర్ చూడండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో 1,50,000 ఉంది. సో బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 1,50,000. బై P&L 75, బై సన్రీ లయబిలిటీస్ 1,60,000, టు సన్రీ అసెట్స్ 3,85,000. టాలీ అయిందా లేదా? ఎస్. ఎనీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్? నో. ఏదైనా ఎంట్రీ పాస్ చేసాము దాన్ని క్లోజ్ చేయడానికి? నో. మరి రిమైనింగ్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా అది కూడా క్లోజ్ అయిపోద్ది. బ్యాలెన్స్ షీట్ చూడండి, ఇవన్నీ క్లోజ్ అయిపోయినాయి. సో డెబిట్ 3,85,000, ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది. క్రెడిట్ 1,60,000. డెబిట్ ఎంత ఎక్కువ ఉందమ్మా? 2,25,000. అంటే అది ఇది. సపరేట్గా బ్రాంచ్ బుక్స్ లో హెడ్ ఆఫీస్ క్లోజ్ చేయడం కోసం ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిమైనింగ్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం మనం బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ. ఆటోమేటికలీ హెడ్ ఆఫీస్ బికమ్ 0. హెడ్ ఆఫీస్ బికమ్ 0. డన్. ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ కంప్లీట్. నౌ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. మన కోర్స్ చేయాలంటే కొంచెం పేషెన్స్ ఉండాలి. అందులో అకౌంట్స్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి, బ్రాంచ్ అకౌంట్స్కి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలమ్మా పేషెన్స్. ఓకేనా? దెన్ in the books of head office, in the books of head office, step number 1, we have to incorporate profit and loss of branch, asset of branch, liability of branch. Tell me entry for profit of branch incorporated in head office books.
Branch account debit to profit and loss account. $75,000. $75,000. Next, incorporation of assets of a branch. బ్రాంచ్ వచ్చేసి అన్ని కలిపి నోట్ చేస్తారా? నో, సపరేట్గా నోట్ చేయాలి. సపరేట్గా నోట్ చేయాలమ్మా. సేమ్ యాజ్ ఎక్కడ రాసాం ఎంట్రీ, అది సేమ్ యాజ్ అని రాయడానికి రాయలేదు కదా, ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా. రివర్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్. How much? 1,20,000. Next, branch furniture account debit. $80,000. Next, branch machinery account debit. Branch machinery account debit. How much? 50,000. Next, branch stock account debit. $50,000. Next, branch bill receivable account debit. $30,000. Next, branch cash account debit. 50,000. Next, branch bank account debit. 5,000. Next, to branch account. $3,85,000. Tell me narration for this transaction. Being ఒకటే వినిపించిందమ్మా నాకు. Being branch assets incorporated in head office books. Next, okay amma, books of accounts. Next, branch account debit. To branch creditors account. To branch loan account. To branch bills payable account. Bills payable ఎంత? 20,000. Loan amount 60,000. Creditors amount total 1,60,000. Most welcome amma. 1,60,000. After passing these entries, head office books lo branch account becomes 0. మా బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ఎలాగైతే హెడ్ ఆఫీస్ 0 అయిందో, హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ బికమ్ 0. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 1,50,000 అండ్ డెబిట్ సైడ్ 75,000, క్రెడిట్ సైడ్ 3,85,000, డెబిట్ సైడ్ 1,60,000. ఇట్ బికమ్స్ ఆటోమేటికలీ 0. ఎవరి బుక్స్ లో అమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్. ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ దీస్ assets and liabilities and result of the branch account will become 0 in the books of head office. Next, trading and P&L of head office same as separate final accounts method. Note change. Trading and మా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వేరియేషన్ ఉంటుంది, మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. ట్రేడింగ్ P&L సేమ్ యాజ్ సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. సో ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సేమ్ యాజ్ separate final accounts method.
trading and profit and loss account same as separate final accounts method. Done. మా నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూద్దాం. పార్షల్ కన్సాలిడేషన్ లో కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ దెన్ కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్. ఓకేనా? దెన్ మా ఈజీ అమ్మ, బట్ లేబర్ వర్క్ ఎక్కువ. దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.